Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, I've come to Chile from the north of Finland. I'm the leader of environmental work in the town of E, where we have managed to cut carbon emissions by 80%. Let's see what Finland can learn from Chile. Yo escucho la música y bajo y saco la S y la cuelgo para que tiren para ahí. Le decía que separaran las cáscaras o que separaran, por lo general, lo que siempre tiende a sobrar. Entonces yo le empezaba a insistir a veces cuando estábamos cocinando. Yo le insistía y de a poco fue formando el hábito hasta que después empezó a hacer casi de forma natural. De hecho, y ahí fue como incluyó también a mi papá y ahí es como incluimos también a nuestro núcleo familiar y a esto del reciclaje de verduras. So this is the nursery where they are growing over 6,000 native species. And these plants, they will be then placed in public squares for everybody to enjoy. Las mujeres en política somos distintas a los hombres. Tenemos más sentimiento, siempre pensamos como madres. En política hay que ser empático. Nosotros vemos que los pintaninos todos los días luchan para salir adelante. Y es por eso que estamos en esto. Si no, creo en que las personas somos herramientas de cambio. It's basically this simple piece of wood connected to a cut piece of bottle, which makes it a giant spoon A little spoon, yeah. Yes, To collect the cigarette ends. Could you estimate to me, well, what is your guess, estimation of the amount of cigarette ends we gathered today? 8.000 y 9.000 con These cigarette ends are in most part paper, cellulose. So we can use that same paper, that same cellulose, to make a mulch, and that mulch can be used to help plants grow bigger and better using less water. In Chile, La Pintana, they don't really have resources to do anything for climate change mitigation, but they do so much because people are so strongly committed to it. My conclusion is that if you want it, that is the greatest resource. And also you need strong leadership. Claudia Pizarro, she went there and made the change. Individuals are so important. An individual can make a huge difference. And I just hope that we could spread that enthusiasm and hope all over the world.